Hey everyone, welcome back to our YouTube channel. ഇന്ന് ആക്ച്വലി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ മോസ്റ്റ് ഫേവറേറ്റ് ഫ്രേഗ്രൻസ് കളക്ഷൻസ് ആണ്. If you're expecting such a big fancy collections, no, this is not the space for you. I obviously didn't want to make it too lengthy. അത് കാരണം ഞാനൊരു ഒരു ഹാൻഡ് പിക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂ കളക്ഷൻസ് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, വിച്ച് ഓബിയസ്ലി ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന സമയത്ത് ഞാനത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചധികം നാളായിട്ടുണ്ടാവണം. ഐ ഷുഡ് ഹാവ് എൻ ഒപ്പീനിയൻ ഓൺ ദാറ്റ്. സോ ഐ തോട്ട് ഞാനത് മോസ്റ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് പെർഫ്യൂംസ്, കുറച്ച് ഫ്രേഗ്രൻസസ് മാത്രമേ ഞാനിവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. First one is this little cutie here. I don't know if that's zooming well. This is DKNY, Be Delicious Orchard Street in there. And fragrances, I feel it's very personal and very individualized. Like എല്ലാവർക്കും ഒരു ബോഡി ഓർഡർ ഉണ്ടാവും. അതുമായിട്ട് മിക്സ് ആൻഡ് മാച്ച് ചെയ്ത് നമ്മളിപ്പം ഒരു പെർഫ്യൂം വെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രേഗ്രൻസ് വെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു സ്മെല്ലായിരിക്കും ആ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ പെർസെപ്ഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രേഗ്രൻസ്. സോ എനിക്കിതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഈസ്, ലെറ്റ്സ് സേ, ലെറ്റ് മീ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ദാറ്റ് ഫോർ യു. ലൈക്ക് നിങ്ങളൊരു ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്പിൾ എടുത്ത് വെൻ യു ടേക്ക് ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് ബൈറ്റ്, the immediate fragrance or immediate order നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും? That's packed in this little bottle. Okay, ഇത് നമുക്ക് തരുന്നത് ഒരു ഫ്രൂട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്മെല്ലാണ് വിത്ത് ഒരു ബിറ്റ് ഓഫ് എ ഫ്ലോറൽ ടിഞ്ചും ഉണ്ട്, ഒരു ജാസ്മിൻ്റെ ഒക്കെ സ്മെല്ലുണ്ട്. എന്നാലും വെൻ യു കമ്പയർ ഇറ്റ് വിത്ത് ലൈക്ക് ഫുൾ ഓൺ ജാസ്മിൻ്റെ ഒരു പെർഫ്യൂം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നോ വെയർ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലോസ് ടു എ ജാസ്മിൻ പെർഫ്യൂം. പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് ഒരു കുറച്ചും കൂടെ ഒരു വൺ സ്റ്റെപ്പ് എഹെഡ് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ടി ടെക്സ്ചറാണ് ഇതിൻ്റെ. സോ ദിസ് ഇസ് മോർ ലൈക്ക് ഒരു ഡേ ടൈമിനൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ഡേ ടൈം ഔട്ടിങ്ങിനൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് യു ക്യാൻ വെയർ ദിസ് വൺ. ഒരു ട്രോപ്പിക്കൽ സമ്മറി വൈബൊക്കെ തരുന്ന ഒരു പെർഫ്യൂമാണ് ഇത്. ആൻഡ് എനിക്കിത് സൂപ്പർ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടൊന്നും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ എ സൂപ്പർ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് പെർഫ്യൂം. ഒരു 2 to 3 hours ഒക്കെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഒബ്വിയസ്ലി I mean look at this bottle, it's no extra weight to carry this in your handbag and take it wherever you go. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഞാൻ റീഡു ചെയ്യാറുണ്ട്. obviously once all the fragrances fades off, ഞാൻ അത് പിന്നെ റീഡു ചെയ്യാറുണ്ട്, റീഅപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട്. that's how I just keep it topped up. So that's about this little one, and this has been, shout out to my husband, this has been gifted by him on our wedding on my birthday. ഇത് ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സെക്കൻഡ് ബോട്ടിലാണ്. ആൻഡ് അഗെയിൻ വെൻ യു സീ ദിസ് ലൈക്ക് ഇത്രയും ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് റൺ ഔട്ട് ആയി. സോ യു നോ ഹൗ മച്ച് ഐ വെയർ ദിസ്. ഐ വെയർ ഇറ്റ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡേയ്സ്. സോ that's that about this perfume. And the next one is this one. This is Dolce & Gabbana de l'Imperatrice. If this has been again gifted by my sister on our last wedding anniversary. So Bon Chichi, if you are watching, hey, hello, thanks for gifting us this. ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഈസ് അഗെയിൻ ഒരു ഫ്രഷ് ബൗൾ ഓഫ് സ്ലൈസ്ഡ് വാട്ടർമെലൺ. നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർമെലൺ സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് സ്ലൈസ്ഡ് കിവി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു മിക്സ്ചറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫ്രേഗ്രൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ഇത്. അഗെയിൻ ഇതും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സൂപ്പർ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് കമ്പയർഡ് ടു ദി അതർ ഫ്രേഗ്രൻസസ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്. നമ്മളിപ്പം ഇതൊരു സൂപ്പർ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് അല്ല. ബട്ട് അഗെയിൻ ഇഫ് യു ഹവ് ഗോട്ട് ലൈക്ക് എൻ അറ്റോമൈസർ ഓർ സംതിങ്, ഇതിന് നമുക്ക് ടോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്ത് ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു സ്മെൽ ദിസ് ഫ്രേഗ്രൻസ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഡേ, നമുക്ക് ആറ്റോമൈസറിലൊക്കെ റീഫിൽ ചെയ്ത് പോയിട്ട് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് കീപ് റീ അപ്ലൈങ് ഇറ്റ്. സോ ഇതൊരു ഫെമിനിൻ, അത്യാവശ്യം ഒരു ഫെമിനിൻ ടച്ച് ഉള്ള ഒരു പെർഫ്യൂമാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, okay, let's take a moment. Zara'യുടെ Vanilla 01 collection. I am super obsessed with this. I am super obsessed. I cannot imagine a person who doesn't like ഒരു വെനിലയുടെ ഒക്കെ ഒരു സ്മെല്ല് വരുമ്പോൾ അത് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ റെയർ ആയിരിക്കും. I personally love vanilla, like anything. എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രേഗ്രൻസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്.
let it be ice cream, let it be ice creams, or let it be fragrance. Vanilla collection, vanilla ഒക്കെ ഒരു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുവാണെങ്കിൽ I put my hands on. It again smells amazing. It lasts through the day. എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു സൂപ്പർ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് പെർഫ്യൂം ആണ് നോക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ this one is for you. Why I'm saying that is ഇപ്പം ഞാനൊരു ലോങ് ഔട്ടിങ്ങിന് ഒരു 1 day ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകുന്നു, മൾട്ടിപ്പിൾ മൾട്ടി ടാസ്ക് ആക്ടിവിറ്റീസിലൊക്കെ എൻഗേജ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകുന്നു, ഗ്രോസറി ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകുന്നു, അവിടെ ഒരു ബീച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു, അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഇഫ് ഐ എം പുട്ടിങ് മൈ ക്ലോത്ത് ഫോർ ദ ലോണ്ട്രി ആൻഡ് ദെൻ when I dry them and when I take them, I still can smell this fragrance. I still can smell a tinge of this perfume in that cloth. അത്ര ലോങ് ലാസ്റ്റ്. സോ ദാറ്റ്സ് ഹൗ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക മൈ ടെസ്റ്റിമോണി ഓൺ ദാറ്റ് വൺ. ഇത് എത്ര സൂപ്പർ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആണെന്നുള്ളത്. സോ ഐ എം ഒബ്സെസ്ഡ് വിത്ത് ദിസ് ഈസ് മൈ കറന്റ് ഒബ്സെഷൻ. അഗെയിൻ ഈ പെർഫ്യൂം ഒന്നും കൂടെ എനിക്ക് സൂപ്പർ ഒബ്സെഷൻ ആവാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ യു ഗൈസ് നോ ലൈക്ക് we don't live in India. അപ്പം ഇത്തവണ വെക്കേഷന് പോയ സമയത്ത് I carried this and I've been wearing throughout the vacation. ഞാൻ ഇത് തന്നെയാണ് വെയർ ചെയ്തത്. And now it's very close to my heart because one thing is whenever I miss home, I become homesick. I just tend to take this and smell it or wear it, and it just gives me some good feeling, and it suddenly makes me so happy. It suddenly brings back those such good great memories from home. അപ്പം അതുകൊണ്ട് കൂടി ആയിരിക്കാം it makes it more special, makes it more close to my heart. So that's the Zara collection, and that's the one. And next one is Moschino the Funny. And either this one, how do I describe this one? This one is like I have seen people who doesn't like wearing perfume, not because of hatred ഉണ്ടായിട്ടല്ല, just because some people, I have heard some people saying when they wear perfume, when a person wearing perfume walks into the room, they get terrible headache out of it. And അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, and if they are looking for a light weight ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ഹെവി ആയിട്ടുള്ള പെർഫ്യൂമിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ this one you can suggest it, because this one is like നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീസൈഡ് ബീച്ചിലോട്ട് വാക്ക് ചെയ്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു വെരി കാം പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബീച്ച് സൈഡിലോട്ട്, ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി ഭയങ്കര വിൻഡി അല്ല, ഭയങ്കര ഹെവി സണ്ണി ഡേ അല്ല, എല്ലാ രീതിയിലും നല്ലൊരു ക്ലൈമറ്റ് ഉള്ള ദിവസം ഒരു കാം ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ബീച്ച്, ഒത്തിരി വേവ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തടത്തോട്ട് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു ഫ്രഷ് മോർണിംഗിൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫ്രേഗ്രൻസ് ആണ് ദിസ് വൺ. ദാറ്റ്സ് പാക്ഡ് ഇൻ ദിസ് ബോട്ടിൽ. ദിസ് ഈസ് ഒരു സ്ലൈറ്റ് വുഡൻ ബീച്ചി ഒരു ബ്രീസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രേഗ്രൻസ് ആണ്. വെരി ലൈറ്റ് ഓൺ യുവർ സ്കിൻ. ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് സ്പീക്ക് ടു ലൗഡ് ഓർ സംതിങ്. ആൻഡ് ഫോർ ഹെൻസ് ബൈ അത് കാരണം തന്നെ ഇത് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ്, ഒത്തിരി സൂപ്പർ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് അല്ല ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഡേ. നിങ്ങൾക്ക് അഗെയിൻ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു വൺസ് ഇത് വെയർ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം യു വിൽ ഹാവ് ടു റീവെയർ ഇറ്റ്. But then it's very subtle on your skin, and it doesn't give you any headache or anything if you're prone to one. And ഒരു very calm, very peaceful ആയിട്ടുള്ളൊരു ദിവസം ലീഡ് ചെയ്യണം. If you're going out on a very peaceful ഒരു de-stressing day or detox day ഒക്കെ പുറത്തു പോവാണെങ്കിൽ this thing you can wear it, and I suggest this one. Next one is my tiny Versace. This one is another perfume which has been gifted by my husband. He's actually gifted me all the different colors in this one, but because idu njan koodal upayogichadu kaaranam I thought I'll show you guys. So idannu parayumbom how to describe this one is like ippam ഒരു അത്യാവശ്യം കുറച്ച് സ്പൈസി കുറച്ച് ക്രീമി, കുറച്ച് റിച്ച് ടെക്സ്ചറാണ് ഈ പെർഫ്യൂമിന്. ആക്ച്വലി ഒരു ജിഞ്ചർ, പെപ്പർ, ഒരു കോക്കനട്ട്, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മിക്സ്ചർ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് മസ്കി ആയിട്ടൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രേഗ്രൻസ് വരുന്നത്. ഇതൊരു ടോട്ടൽ ഒരു മെയിൻ ക്യാരക്ടർ വൈബൊക്കെ തരും നമ്മൾ ഇഫ് യു ആർ വെയറിങ് ദിസ് വൺ. ആൻഡ് അഗെയിൻ ദിസ് ലാസ്റ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഡേ.
like I said about Zara, ഒരു long day ahead ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു long schedule ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you don't have to worry about redoing your fragrance over and over if you don't have that kind of time, that kind of sweet time on earth. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും because it lasts you throughout the day fresh and clean, even if you're perspiring ഒരു summery tropical ആയിട്ടുള്ള ക്ലൈമറ്റിലാണെങ്കിൽ പോലും this lasts throughout the day. Versace എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് I'll actually tell you that at the end of the vlog. And next one. So that's all about the perfumes which I have been using for the past few for some time. This one actually lately I've been on a perfume hunt again. And when I went in, this store lady who's been selling this, obviously, she was non-stop about this perfume. She obviously, I mean, we know how salespeople they do their job. Obviously, they talk a lot about the products they are selling. പക്ഷേ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് from the start to the end, she has been continuously suggesting me this. I mean, I have used Dolce & Gabbana this thing in the past as well, and I know how it smells. പക്ഷേ ഇത്തവണ ഞാൻ ആ ഫ്രേഗ്രൻസ് സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് when I smelled this was completely different. It hit different. എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് obsessed ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തത്. And this is ഞാൻ അന്ന് നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള Dolce & Gabbana. I mean, this is ഇത് തന്നെയാണ്, പക്ഷേ ഇതിന്റെ ഏത് എഡിഷൻ ആണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. This is Devotion. So I got my hands on this one, not because she was overly suggesting this, just because it just hit different to me. And let's take a moment of silence to appreciate how cute a bottle can look. എന്ത് ഭംഗിയല്ലേ ഇത് കാണാൻ. ഇതെനിക്ക് ഒരു എനിക്കിത് ഒരു ഫ്രേഗ്രൻസ് ഞാൻ അകത്തോട്ട് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എനിക്കൊരു വിഷ്വൽ തന്നെ ഒരു വിഷൻ, ഐ മീൻ ഞാനിത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫ്ലാറ്റേർഡായി. So that's one reason why I got this. The second reason, it smells amazing. ഇങ്ങനെ സെഡക്റ്റീവ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഭയങ്കര സൂപ്പർ സ്വീറ്റ് ആണിത്, അടിപൊളിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രേഗ്രൻസ്. ഇറ്റ്സ് സ്റ്റിൽ ഞാൻ അത് എടുത്തതിന് ശേഷം ഐ ക്യാൻ സ്റ്റിൽ ഫീൽ ഇറ്റ്. അതൊരു സ്റ്റേസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. എനിക്ക് ഐ ലവ് സ്വീറ്റ് സ്മെൽസ് ലൈക്ക് എനിത്തിങ്. എനിക്ക് മസ്കി ആയിട്ടുള്ളത്, ഫ്ലോറൽ, ഫ്രൂട്ടി, മസ്കി അല്ലെങ്കിൽ സ്വീറ്റ്, ഈ ഫ്രേഗ്രൻസസ് ഒക്കെ ഇഫ് ഇത് മറ്റ് പെർഫ്യൂംസിൻ്റെ കൂടി ഇത് വെച്ചാൽ ഐ ഓൾവേസ് ഗോ ഫോർ ദാറ്റ്. സോ എനിക്ക് ഇതെടുത്തതിൽ ഒബ്വിയസ്ലി ഐ എം ജസ്റ്റിഫൈഡ് ബിക്കോസ് ഐ എം എ ബിഗ് ഫാൻ ഓഫ് സ്വീറ്റ് സ്മെൽസ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു അടിപൊളി ഒരു പാർട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ട്, വെരി ഹാവ് ടു സ്മെൽ വെരി ക്ലീൻ ആൻഡ് ഫ്രഷ്, വെരി സ്വീറ്റ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ വെയർ ദിസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് സ്മെൽസ് amazing. It smells amazing. And I think my new ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു ടോപ്പ് 3 ഫേവറേറ്റ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് പെർഫ്യൂം ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആ ടോപ്പ് 3ൽ ഇതുണ്ടാവും, ഈ പെർഫ്യൂം ഉണ്ടാവും. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് സ്മെൽസ് amazingly beautiful. I don't know if that word is right, but yeah, that's how I feel about this perfume. As my valuable viewers, I would love to give you some tips about how to make your perfume last longer through a day. One thing I do is you've got these amazing products out in the market where if your perfume is let's say ഒരു റോസ് ഫ്രേഗ്രൻസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രൂട്ടി ഫ്രേഗ്രൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫ്യൂമാണ് നിങ്ങൾ വെയർ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ, ഇഫ് യു ട്രൈ ആൻഡ് ബൈ എ സിമിലർ ഫ്രേഗ്രൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷവർ ജെല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോഡി മോയ്സ്ചറൈസർ, ഇഫ് യു പർച്ചേസിങ് ഇറ്റ്, once you take the shower, if you come and apply that body moisturizer and then apply the fragrance on top of your outfit, it will tend to last longer than
if you wear it, all by itself, if you wear the fragrance all by itself, അത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഇത് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ്. സോ another thing is I tend to do is വാസ്ലിൻ നമ്മുടെ ഈ റിസ്റ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രേഗ്രൻസ് ജസ്റ്റ് വെയർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, അപ്ലൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, ദാറ്റ് again tend to long last. But make sure not to do this common mistake which obviously some people have seen promoting it, like rubbing the wrist to each other. Adu cheyyadu. Let it air dry. Once you apply the perfume to your wrist, just let it air dry. It will dry by itself and it will do its magic. പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം ഞാനൊരു ലോങ് ഡേയിലോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ, I have a long schedule ahead of me, or if I'm going for whatever, ഒരു ലോങ് ഷോപ്പിംഗ് ട്രിപ്പിനൊക്കെ ഒരു ദിവസം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇതിനൊക്കെ പോവാണെങ്കിൽ, what I do is ഫ്രഷ് ക്ലോത്ത്സ് എടുത്തതിന് ശേഷം what I do is I apply my fragrance. അതിലോട്ട് കുറച്ച് അത്യാവശ്യം അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ടൊക്കെ ഞാനത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കും, and then I wear it, and then I obviously redo the perfume after wearing it. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് what I've noticed is it tends to again last longer than I expect. These are few tips obviously which will help you get through the day with a long lasting perfume. If your perfumes are obviously 2 to 3 hours lasting perfumes മാത്രമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it will help you. Otherwise just go for a stronger smelling ആയിട്ടുള്ള, കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള, കുറച്ച് ലൗഡ് ആയിട്ടുള്ള, ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പെർഫ്യൂംസ് കോൺഷ്യസ്ലി നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്താൽ മതി when you're picking it. അല്ലെങ്കിൽ what you can, if you don't know, like if it's good for you, അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, when you go for purchasing the perfumes, ടെസ്റ്റർ എടുത്തതിന് ശേഷം obviously try wearing that on your cloth or something. Go take, നിങ്ങൾ എന്താണ് ഷോപ്പിങ്ങിന് വന്നാണെങ്കിൽ just go take a walk around the building, go purchase things, and then come down and see how the smell is on you. അത് നിങ്ങളുടെ ബോഡി ഓർഡറുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് വരുന്നത്, അതും it will help you choose a better fragranced perfume for helping you out when you are on a perfume purchase. So that's about my collections. And then ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ കാര്യം, when that I'll tell at the end of the vlog. Perfumes, fragrances, orders are something which I'm closely connected to. Like ഇപ്പം most of the people, അല്ലെങ്കിൽ I for one, എനിക്ക് ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഇപ്പം മുറ്റത്തൊക്കെ നമ്മൾ സിറ്റ് ഔട്ടിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് മഴ പെയ്യുമ്പം, അതിനുശേഷം ഒരു ചെറിയൊരു മഴ പെയ്തതിന് ശേഷം പോകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മുറ്റത്തെ ആ ഒരു സാൻഡ്, ആ ഒരു മണലൊക്കെ നമുക്കൊരു സ്മെല്ല് തരും. ദാറ്റ്സ് സച്ച് ആൻ ഒബ്സഷൻ, ദാറ്റ്സ് സച്ച് എ നോസ്റ്റാൾജിക് തിങ് ടു മീ. I just love that smell. അതുപോലെ തന്നെയാണ് fragrances. I connect fragrances to certain memories. When I spoke about Versace, or whenever I see Versace, the first memory that comes to my mind is the most happiest day in my life. It's actually our wedding day. ഞാൻ ആക്ച്വലി വേഴ്സാച്ചയുടെ അന്ന് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത് വാസ് ദ ഡൈലാൻഡ് പർപ്പിൾ. ഞാൻ ആക്ച്വലി ഈ പെർഫ്യൂം ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് we both obviously we went to India for the wedding, and then ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് obviously ഒരു 10 to 15 ഡേയ്സിന് ശേഷമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വെഡിങ്. And throughout the 10 to 15 days, I obviously haven't bothered opening that, because I was very particular that I want to open that, unpack that particular perfume bottle on my wedding day, because I want to make it extra special. And ഞാൻ അന്നാണ് അത് അൺപാക്ക് ചെയ്തത്, and then I wore that. Obviously ഇപ്പം if a person, like ഇപ്പോൾ Versace ഞാൻ കാണുവാണെങ്കിലും, പെർഫ്യൂം പോസ്റ്റേഴ്സ് എവിടെയെങ്കിലും കാണുവാണെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പെർഫ്യൂം ഷോപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അത് റാക്കിൽ കാണുന്ന സമയത്തും, ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ദറ്റ് കംസ് ടു മൈ മൈൻഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളിപ്പം ഒരു റൂമിലോട്ട് Versace ഡൈലാൻഡ് പർപ്പിൾ സ്പെഷ്യലി അത് വെയർ ചെയ്ത് വരുമ്പം, എനിക്ക് ഇഫ് ഐ എം സിറ്റിംഗ് ഇൻ എ കോർണർ വെരി ഗ്ലൂമി, വെരി സാഡ് ഓർ അപ്സെറ്റ് ഫോർ എനി റീസൺ, for example, if that happens, I suddenly turn, like I suddenly become so happy. എനിക്ക് ആ perfume just takes off the gloomy shade out of me, and I become all of a sudden very happy, because once I close my eyes, I can literally see the day of my wedding, and എനിക്ക് ആ ഒരു ഫ്രഷ് ബൊക്കേയുടെ ആ ഒരു I can still smell them, I can still see all the beautiful smiling happy faces around me, and everything that happened throughout that day I can still recreate that in my mind just like that.
അതാണ് എൻ്റെ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ടു സെർട്ടീൻ ഫ്രേഗ്രൻസസ്. അപ്പം another thing is about fragrances is like, when I said about Zara, I consciously do one thing. What I do is like, ഇപ്പം നമ്മൾ വെക്കേഷൻ ഒക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് എങ്ങോട്ടില്ല കാത്തിരുന്ന് നമ്മളൊരു വെക്കേഷൻ ഒക്കെ ഒരു 5 days 10 days 15 days whatever ആ വെക്കേഷനൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഐ മേക്ക് ഷുവർ ലൈക്ക് ഒബ്വിയസ്ലി വെൻ യു ഷോപ്പ് യു ഡു ഷോപ്പ് ക്ലോത്ത്സ്. അതല്ലാണ്ട് ഞാൻ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പെർഫ്യൂം. Buy one particular perfume and I wear throughout that vacation, so that when I come back from the vacation, when I smell it, when I wear it, I can feel all those memories. I can feel all those beautiful days from the vacations that I have spent. So that makes me so much happier. So that's my that's all my things about me. That's all the things that I'm attached to or connected to regarding the perfumes. Obviously that kind of like make certain perfumes makes you ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പെർഫ്യൂം റീവെയർ ചെയ്ത് that kind of like becomes my signature perfume, my signature order. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഓർഡേഴ്സ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇഫ് യു ആർ അറ്റാച്ച്ഡ് ടു സർട്ടൻ പെർഫ്യൂം വിച്ച് യു കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് വെയർ ഇറ്റ് എവറി ഡേ ടു എവറി ഒക്കേഷൻ, ഡു ലീവ് ദാറ്റ് ഇൻ ദ കോമെന്റ്. ഐ വുഡ് ലവ് ടു റീഡ് ദം. ഐ വുഡ് ലവ് ടു റീഡ് യുവർ സ്റ്റോറി connected to your perfumes. And obviously if you have got any perfumes that you would love to suggest to me, I would love to try them on as well, because I'm a person who would love hunting for new perfumes, especially if they are in the fragrances that I've told you before. So that's a wrap on my perfume collection day, and I hope you enjoyed this little peek into my fragrance collection world. One important thing, if you haven't liked, shared and subscribed to our channel, make sure that you do now. And I'm sending you lots and lots of love and good vibes and lots of sweet smelling days. Take care guys. See you in the next vlog. Bye bye.